him. И они просто били и били его. After a while, they'd moved to the next И marketplace. через какое-то время они шли в другое место. And again, they just beat him and beat him. И снова били и били его. And then on to the next marketplace. И потом шли на другой рынок. And there were Skulka Rinak, 22. 22. There were 22. And so they would try and go to all those marketplaces. И они вот так вот пытались его бить на каждой рыночной площади. And normally, because they would beat so severely, normally no one would survive beyond 6 or 7 or 8 marketplaces. И обычно, так как били очень-очень сильно, обычно люди не выживали даже после 6-7 площади. But now Haridas Thakur, they're beating him like that, but he was fine. Но вот Харидаса Такуру так били, а ему нормально было. After 10, no one had survived 10 marketplaces. После 10-й площади, точно никто не выживал. But Haridas was just Haribol. А Харидаса Харибол. And then 12 marketplaces. И даже на 12-й площади. And then 15. И на 15-й. And Haridas Thakur was still just fresh, like early in the morning. А Харидас Такур был свеженький, как рано утром. And now these soldiers who are beating him, they're becoming tired. И даже эти солдаты, которые били его, они уже устали. Then they reached 20 marketplaces. И вот они дошли до 20-й площади. Haridas was just in ecstasy. Харидас вообще в экстазе был. These soldiers, they could hardly lift the weapons. А солдаты вот так вот палками, плетками хлестали уже еле-еле. And then finally 22, they could barely stand up. И вот на 22-й площади они вообще уже остановились. But Haridas, he was just fine. А у Харидаса было нормально. Нормально, лучше, нормально. Хорошо. Очень хорошо. And the soldiers who'd been beating him, they appealed to him, or they said to him, that if you don't die, we will be killed. И вот эти солдаты, которые били его, взмолились к нему, но сказали, если ты сейчас не умрешь, нас убьют. And Haridas said, oh, I don't want to be the cause of your suffering. И Харидас Такур сказал, я не хочу быть причиной ваших страданий. And he just died. И вот прям взял и умер. Just voluntarily on the spot. Добровольно. And they took his body and threw his body in the Ganges. И эти солдаты выбросили его тело в Гангу. And his body went floating down the river Ganges a little way. И немного это тело проплыло по Ганге. And then he came back to life. И снова ожило. And he came out of the river. Вышло из реки. And when the people heard that, they thought, this man is a big saint. И когда люди услышали это, они поняли, что эта личность настоящий святой. But there's a very nice description in Чайтанья Bhagavat. Есть замечательное описание в Чайтанье Бхагавате. That it's Lord Chaitanya, when he first started revealing that he is the Supreme Lord. Когда Господь Чайтанья впервые проявил себя как Верховная Личность Бога, He did it in a pastime. It's called Mahaprakash Lila. Он сделал это в игре, которая называется Махапракаш Лила. And he was calling the different devotees. Он звал разных преданных к себе. And telling them that before I incarnated, before I appeared in this world as Chaitanya Mahaprabhu, И он говорил, что до того, как я стала Чайтаньей Махапрабху, before that I appeared to you.
И до этого я появлялся перед тобой. Yes. Made some special appearances in front of these different devotees. Были особые такие явления перед разными преданными. And he called Haridas Thakur. И он позвал Харидаса Такура. And he said, you remember when they were beating you in the marketplaces? И он сказал, ты помнишь, когда тебя били на рыночных площадях? And you didn't feel anything. И ты вообще ничего не чувствовал. And Haridas said, yes, that was amazing. И Харидас Такур сказал, да, это вообще удивительно было. And Lord Chaitanya said, the reason that you didn't feel anything was И Господь Чайтанья сказал, причиной, почему ты ничего не чувствовал, было, that when I saw what was happening with you, I descended from Vaikuntha. когда я увидел, что с тобой происходит, я спустился с Вайкунтхи. And I was just going to kill those people who wanted to hurt you. И вообще я хотел убить тех людей, которые причиняли тебе беспокойство. But then I understood your attitude. Но я понял твое настроение. That you wanted just the best for them. Ты хотел лучшего для них. You weren't angry, you didn't want them punished. Ты не хотел наказать их, ты не был даже злой на них. So, understanding your mood, I felt I could not kill them. И понимая твое настроение, я понял, что я не могу их убить. So what I did though, I came down, I lay across your back. И что я сделал, когда я спустился, я покрыл твою спину. And I took that beating on my back. И я принял все эти биения, удары на свою спину. And that's why you felt nothing. И вот почему ты ничего не чувствовал. And there are no scars or cuts or marks on your back. И никаких шрамов и порезов на твоей спине нету. And then Lord Chaitanya turned his back to Haridas Thakur. И Господь Чайтанья повернулся своей спиной к Харидасу Такуру. And Haridas Thakur saw the whole back of Lord Chaitanya from his neck to his waist. It was just scars and scars and scars. И Харидас Такур увидел, что по всей спине Господа Чайтаньи, начиная от его шеи до поясницы, были сплошные такие раны и порезы, шрамы. And Haridas Thakur, it was just too much for him. И это было слишком для Харидаса Такура. And he just fainted on the ground. Он упал на землю, Just see the mercy of Lord Chaitanya. увидев милость Господа Чайтаньи. So yes, there are different incidents in the pastimes of Haridas Thakur in which Lord Chaitanya shows him very special mercy. Было много разных случаев в жизни Харидаса Такура, когда Господь Чайтанья проявлял особую милость к нему. And of course there are many incidents in the lives of many devotees when he showed them special mercy. И в жизни многих других преданных были случаи, когда Господь Чайтанья проявлял себя. You remember, it was Ekadasi. When was Ekadasi? Помнишь, когда были Экадыши? Когда был? Это вопрос. Прошу. 2 сентября. Какой день? Неделя. Sunday. Суббота. Ой, Saturday. Суббота. Окей, да. И воскресенье был Двадasi. И воскресенье был Ваманадева и Джива Свами. день явления Господь Вамана. Now you know in that story of the pastime of the appearance of Lord Vamana. Знаете вот историю, как появился Господь Вамана? That he came into the assembly of Bali Maharaj. Он пришел во дворец Бали Махараджа. And he came as just a very beautiful, sweet-looking little Brahmin boy. И он пришел как такой красивый, такой сладкий мальчик-браман маленький. And everyone saw him, everyone was just fascinated. И каждый вообще просто в восторге был от этого. And particularly, Shastra says, particularly the daughter
of Bali Maharaj was extremely attracted to Lord Vamanadeva. И в шастрах говорится, что особенно поражена маленьким Ваманадевом была дочь Да. Бали Махараджа. Dodge. She was just, what would you say? Udavillsa. Она вообще удивилась. Udavillus. And she thought, I'd like to have this little boy as my son. И она подумала, вот бы мне этого мальчика в сыновья. Then Lord Vamana, he tricked Bali Maharaj. И потом Ваманадева, в общем, победил Бали Махараджа, обманул. Yeah. And he asked for 3 steps of land, which sounds like nothing. И вот эти 3 шага земли, которые он сделал, которые звучат как бы ни о чем. But then with his first step he covered the lower and middle planetary systems. Но первым своим шагом он покрыл материальные все системы, да? Yeah, the lower and middle. Нижние и средние планетные системы. And then the second step he covered the heavenly planetary systems. А вторым шагом он покрыл райские планетные системы. And then he said to Bali Maharaj, you promised me 3 steps. И он тогда сказал Бали Махараджу, ты обещал мне 3 шага, You only gave me 2. а ты мне только 2 дал. You're a cheater. Ты обманщик, I'm going to punish you. я тебя накажу. And he arrested Bali Maharaj. И арестовал Бали Махараджа. And he tied him up with the ropes of Varuna. И связал ему веревками Варуны. Did you discuss this on Sunday? Вот этого не рассказывали. Absolutely. Вы обсуждали это на воскресной? Воскресенье программа. Никто не пришел. Мы про веревки Варуны не знала, я рассказывала. Про веревки Варуны не знала. Hare Krishna. Okay. So he arrested Bali Maharaj. И вот он арестовал Бали Махараджа. And the daughter of Bali Maharaj was watching all these things happening. И вот дочь Бали Махараджа видела все, что происходило. And when she saw that Lord Vamana arrested her father, И когда она вот увидела, как Господь Вамана арестовал ее отца, she really got upset. она вообще пришла в такое негодование. And she thought, okay, maybe I will have him as my son. И она подумала, ну ладно, может быть, он станет моим сыном. But if I do, I'll kill him. Но если это случится, я убью его. And in her next life she was born as Putana. А в следующей жизни она родилась как Путана. And so she came as Putana to kill Krishna. И она пришла как Путана, чтобы убить Кришну. Krishna был маленький мальчик. He couldn't even crawl. Кришна даже ползать еще тогда не мог, кататься. He's just lying in his cradle. Лежал вот в своей ясельке. And Putana came and she saw, there he is. И Путана пришла и говорит, ага, вот он. And a little fragment of that motherly feeling she had when she first saw Lord Vamana. И вот это маленький фрагмент материнского чувства, которое она испытала, когда увидела Господа Ваману. Yeah, she didn't remember that, oh yes, in my previous life I saw him. Она не помнила, что ну вот да, в прошлой жизни я видела его. There was just somewhere in the back of her mind or heart, some little feeling was there. Это было просто где-то сзади ее чувств и ума, ну просто вот чувство какое-то было такое. And so that came, as she looked at Krishna, that came out. И вот когда она Кришну видела, оно снова всплыло. And maybe for just 1 second, На секундочку. she felt some motherly attraction. Она почувствовала вот эту притягательность материнскую.
after that 1 second, her demoniac nature took over. Но через 1 секунду ее демоническая природа взяла вверх. And she tried to kill Krishna. И она попыталась убить Кришну. But of course Krishna killed her. Ну, конечно же, Кришна убил ее. So, but now, as a result of that, she got special mercy. Но вот как результат этого она получила особую милость. Just because there was little motherly feeling, just momentarily. Потому что вот было вот это маленькое, мгновенное материнское чувство. Yeah, momentarily. Yeah. Because of that, she became a nurse of Krishna, and she is a nurse of Krishna now in Goloka Vrindavan. И она получила роль няни Кришны. Даже вот сейчас она является няней Кришны на Галока Вриндаване. Она там сейчас. Yes. And if, or not if, but when you nice devotees from Belgorod go back to Goloka Vrindavan. Если вы, удивительные преданные из Белгорода, вернетесь на Галоку Вриндавана. Да, скоро. Скоро. В этой жизни. Then when you enter, когда вы войдете, maybe one lady will approach you. Может быть, одна женщина will come to you придет с вами and say, you know who I am? И скажет, знаешь, кто я такая? I was Putana. Я была Путаной. Welcome to Goloka Vrindavan. Добро пожаловать на Галоку Вриндаван. So, seriously. Now, I think when you go back, Prabhupada will meet you. Я думаю, когда вы вернетесь, вас Прабхупада встретит. One devotee, I don't know if you read, a little while ago, one devotee, very, very senior devotee, he wrote of a dream he had. Я читала, вот был один очень-очень старший преданный, у него была такая, дневник снов. Yeah, a dream. He died. Он умер. And he went to Goloka Vrindavan. И попал на Галоку Вриндавана. And someone stopped him at the door. И кто-то остановил его возле двери. Who are you? Ты кто такой? It was actually Satsvarup Maharaj. Это был Сатсваруп Махарадж. And he said, well, I'm Satsvarup Das Goswami. Он сказал, ну, я Сатсваруп Дас Госвами. And who is Satsvarup Das Goswami? Кто такой Сатсваруп Дас Госвами? Well, I'm a servant of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ну, я вот слуга его святейшества Бхакти Веданты Свами Прабхупады. And the man at the gate said, oh, come in. И этот стражник у дверя сказал, ну ладно, заходи. So when you go back, they may stop you. И когда вот вы вернетесь, они могут остановить вас. And you just say that, I'm one of Prabhupada's servants from Belgorod. И скажите, ну я один вот из слуг Прабхупады из Белгорода. Come in. Заходи. Yes, so, Uddhava in the third canto Srimad Bhagavatam, he says, В третьей песне Шримад Бхагаватам Уддхава говорит, Aho Bhakiyam Stanakala Kutam Jighamshaya Payayad Apyasadvi. That, alas, well, he is lamenting immediately after Krishna has left this world. это было сказано прям сразу после того, как Кришна оставил этот мир. No. And he's lamenting, alas, now Krishna has gone. How will I find someone who can be merciful to me? И он вот говорил, что вот Кришна оставил этот мир. Кто же будет милостив ко мне, так же, как он? He was so merciful. He gave the position of nurse, nanny, to Putana. Он был так милостив, что дал вот это положение няни для Путаны.
So yes, the Lord gives special mercy to the devotees. Господь дает особую милость Его преданным. And, Srila Prabhupada talks about prasad distribution. Прабхупада говорит о распространении прасада. Yeah. And Prabhupada says, anyone who takes prasadam, next lifetime, at least a human birth. И Прабхупада говорит, тот, кто распространяет прасад, как минимум в следующей жизни человеком родится. Maybe back to Godhead. Может быть, обратно к Богу. Даже Богу. Тот, кто пробует, раздавать прасад. Yeah. And though someone who eats prasad, и даже тот, кто ест прасад, maybe back to Godhead. Может быть, обратно к Богу вернется. And Prabhupada said, even the vegetables which you're offering to Krishna, и Прабхупада говорил, даже овощи, которые вы Кришне предлагаете, at least they'll get human birth. Как минимум, они человеческую форму жизни получат. And they may go back to Godhead. И они могут уйти обратно к Богу. Prabhupada сказал, и поэтому, когда вы, when you go back to Vrindavan, и поэтому, когда вы вернетесь на Галоку Вриндавана, and you meet someone at the door, и встретите кого-то в дверях, and they say, you remember me? и он скажет, ты помнишь меня? Я был это картошка, Я был картошкой, which you ate in Belgorod, которую ты в Белгороде съел. On the 6th of September 2017. 6 сентября 2017 года. Welcome to Goloka Vrindavan. Добро пожаловать на Галоку Вриндавана. There's so much mercy in Krishna consciousness, it's amazing. Просто удивительно, сколько много милости в сознании Кришны. And Haridas Thakur is such a wonderful example of that. И Харидас Такур просто удивительный пример этого. Even though he was treated very, very badly. И даже когда он чувствовал себя очень-очень плохо. Yeah. But he never became discouraged. Discouraged. Разочарован. Он никогда не был разочарованный. Yeah. He always kept that enthusiasm and optimism that Krishna is there and whatever happens to me, it's under his control, it's for my improvement. И он всегда был в таком энтузиастичном и оптимистичном настроении, что вот Кришна рядом, и все, что со мной не происходит, это сделано Кришной для того, чтобы я рос. Дети, у вас есть мама, мама нету, к сожалению. Yes. What was I saying? Да, все, что делает Кришна, для того, чтобы у меня рос. Yeah. That even if something apparently bad happens on the material level, даже если на материальном уровне что-то плохое происходит, devotee knows it's under Krishna control. Преданные понимают, это все под контролем Кришны. It is for my improvement. Это для моего роста. Let me finish by telling you one story. Позвольте мне закончить вот одну историю. Готовы? Fasten your seatbelts. Пристегните ремни безопасности. Okay. Слушайте. There was a king, and he had a minister. Жил-был царь, и у него был министр. And the minister was very nice devotee. И министр был очень хорошим преданным. And the king was a bit of a devotee. А царь был такой вот около преданный. Да. Полупреданный. Полупреданный. When it was time for the Sunday feast, he was there. Когда вот было время воскресного пира, он был там. For the Sunday lecture, not so often. Ну, не часто на лекции ходил.
воскресные Не программы. очень часто. Не очень часто. So, okay. So the king used to go out hunting and the minister would go with him. Вот, не поняла. The king. Однажды как-то царь No, собрался... однажды. They used to go. Он ходил на охоту с этим министром. Regularly. And one day the king is aiming his arrow at something. И однажды вот царь выпустил стрелу куда-то. But he slipped. He упал. Упал. Okay. Поскользнулся. Ага. And the arrow jumped off the bow. И вот стрела немножечко, он не выпустил стрелу, он просто натянул, подскользнулся, и стрела порезала его палец чуть-чуть. And cut off just a bit on the top of his thumb. И отрезал вот кусочек, верхушечку пальца. And the king looked at this. This is very bad. И царь глянул, говорит, ничего себе, как плохо. Look, what has happened? Что же произошло? Посмотрите на это. And you know what the minister said? И министр, знаете, что сказал? It is Krishna's mercy. Это милость Кришны. And the king said, what do you mean Krishna's mercy? Look Царь at сказал, this. ну как это? Посмотри, как это может быть милость Кришны? And the minister said, no, it's Krishna's mercy. Но министр сказал, нет, это милость Кришны. And they had a bit of an argument. И они начали вот спорить вот так. And the king really got angry. И царь вообще так разгневался. How dare you say this is mercy? Как ты вообще можешь говорить, что это милость? This is very bad. Это вообще плохо. And he had the minister arrested and put in jail. И он отправил этого министра в тюрьму, арестовал и отправил в тюрьму. Some little few days or a week or so later, his thumb, it wasn't so bad, and the king decided to go hunting again. И вот через пару дней его палец слегка зажил, и он снова отправился на охоту. So now he's out in the forest. И он отходит по лесу, He got lost. потерялся. He got arrested by some Aboriginal people. И какие-то аборигены его схватили, арестовали. And they told him, we are going to offer you as a human sacrifice to Mother Kali. И мы собираемся предать тебя жертве, тебя, человека, в матери Кали. It is your lucky day. Это твой удачный день. You will become Kali Mahaprasad. Ты будешь Махапрасадом Кали. Oh, the poor king was so upset, but there was nothing he could do. Бедный царь был вообще в шоке, но ничего не мог сделать. So, next day, the chief priest was preparing him to be sacrificed. И вот главный жрец приготовил, так его вот, нарядил. Checking his body. Вот. Checking. Проверял все его тело. Decorating his body nicely. Украшал его тело красиво. And then he saw the thumb. И вот он увидел палец. This man, his body is not whole. И тело этого мужчины, оно не полное, не целое. Something is missing. Потерялся кусочек. We cannot offer him to Kali. Мы не можем предложить его Кали. It will be Kali Aparad. Это будет оскорбление Кали, Кали аппаратка. They let the king go. И они отправили царя в освободиться. He was so relieved. О, Боже мой, и как ему полегчало. And he looked at his thumb and he realized the minister was right. И он глянул на палец и подумал, министр был прав. It was Krishna's mercy. Это была милость Кришны. So he ran back and he released the minister. И он бегом побежал к этому арестованному министру. And he apologized to the minister. И стал извиняться перед ним. It was my offense. I'm so sorry. Я так тебя оскорбил, прости меня, пожалуйста. And what did the minister say? И знаете, что министр сказал? No, it was Krishna's mercy Нет, это была милость Кришны, that you locked me in the jail. потому что закрыл меня в тюрьме.
And the king said, no, it was my offense. Царь сказал, нет, это было мое оскорбление. And the minister said, no, it was Krishna's mercy. I'll explain why. И министр сказал, это была милость Кришны, я объясню тебе почему. If I was not locked up in jail, I would have been with you in the forest. Если бы ты не закрыл меня в темнице, я бы был с тобой в лесу. I would have been arrested with you. И меня тоже с тобой арестовали вместе. And they wouldn't use you as a sacrifice for Kali because your body is not whole. И вот если бы они, тебя не использовали, потому что твое тело не целое. But my body is whole. Но мое тело-то целое. They would have sacrificed me to Kali. Они бы меня в жертву Кали принесли. So it was Krishna's mercy that I was locked in jail. Это была милость Кришны, что ты меня запер здесь в темнице. So it's a nice little story, just explaining how, for a devotee, whatever happens, it should be seen as Krishna's mercy. Вот эта маленькая история описывает, что бы ни происходило в жизни преданного, это все милость Кришны. Isharas kadaya bel novenki velondana, ya rasprastranal kanegi na ulitsya kashtitin, e militsya politseski ani arestovali nas, da, imania toja. Регулярно. Постоянно. Раз в неделю. Раз в неделю. I got arrested not less than 50 or 60 times. Не меньше, чем 50-60 раз меня арестовывали. So you are looking at a criminal. Вы смотрите на криминала. And one time they arrested me on Friday afternoon. И однажды они меня арестовали в пятницу после обеда. They kept me in jail through the weekend till Monday. И вот продержали меня в тюрьме до понедельника. So I missed the Sunday feast. Я пропустил воскресный пир. And, you know, so many things. Так много вещей было. They took my neck beads off. Они сняли мои канхималы. They took my chotki. Забрали четки. They took my Brahmin thread. Браманский шнур забрали. They said they were afraid I might hang myself. Они боялись, что он удушится сам. Они сказали. But the sixth canto of Srimad Bhagavatam had just arrived in England for the first time that day. Да в этот день вот вышла 6-я часть Шримад Бхагаватам в Лондоне в этот день. Первая песня. I mean, шестая песня. Шестая песня. Да. And the devotees brought me the sixth canto of Srimad Bhagavatam. И преданные принесли мне 6-ю песню Шримад Бхагаватам. I read the whole thing. Я прочитал все. Суббота, воскресенье. За 2 дня. Все прочитал. Normally in the temple we were so busy we could hardly read anything. Вообще, обычно в храме мы были настолько заняты, что читать некогда было. But now I got to read the whole sixth canto. А сейчас я прочитал всю 6-ю песню. And on Monday morning they let me go. И утром в понедельник они разрешили мне уйти. And I thought maybe I should get arrested again. Я подумала, может быть, меня снова бы арестовали. I can read some more Srimad Bhagavatam. Я бы почитала еще больше Шримад Бхагаватам. So it was Krishna's mercy. Это была милость Кришны. Yes. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Gaur Premanande. Okay, хорошо.